started, bro. It's live, sir. Right. Well, good evening. You're all welcome for this webinar organized by Ortho1 Orthopedic Specialty Hospital. With me, I am Dr. David Rajan. With me today are Dr. Santosh Sahanand, sports medicine surgeon and cartilage regeneration specialist. He will be giving the talk. It will be followed by Mr. Ganesan, who will be demonstrating the correct posture for the chair. We know that a lot of you are working from home, so the tendency is to take it easy. That can result in back pain, neck pain, and then a lot of other issues. So you have to sit correctly, choose the correct seat. Only then you can avoid any such pain. So here we are. We are here to give you the tips as to how to choose your chair and sit correctly at home, because there's going to be a long time before you start going back to your offices. So thank you for joining us. This will be recorded and it will be available in YouTube or in a web page. Over to Dr. Santosh Sahanand. Thank you, sir. Good evening, all. So let's see today about. This has been a program going on every Saturday. So this week we'll be seeing on tips of how to sit. So can you see me? Okay. So how to sit? We thought we'll share our views from whatever we learned over the years. It's just not as an orthopedic surgeon, as a doctor. There'll be other general aspects also being covered. So let's see how to sit correctly or how to sit right. So why we wanted to cover this? Because we spend most of the day sitting in our lifestyle, right from getting up in the morning for the morning loo, then for the breakfast, traveling. Most of us travel sitting. And if kids go to school, teachers who work, most of them sit and work majority of the time. And coming back home, sitting for the dinner, watching TV, slouching and taking rest. So many aspects. We spend approximately about 15 hours per day sitting. So there is another term called ergonomics, or about posture. More where people are into sedentary lifestyle. We are talking about ergonomic posture, because these people who spend a lot of hours sitting and working do come back with back pain and neck pain, knee pain, because of their constant posture in their work. So there are tips so that we can avoid these aches and pains. Apart from that, what we will see is, if at all you do have aches and pains, especially in elderly, if you have issues with the knee, hip, that, or in the back or in the neck, how exactly you need to modify your sitting posture. We will see about that. If you have a problem in the hip or knee, how you need to modify your posture, that we will see. And how to sit correctly. This will be dealt with by our physio head, Mr. Ganesan. And how to use the loo, and how to sit in a sofa for watching TV, for reading books, mobile, and how kids should sit as a guidance. I wouldn't say this as a protocol, as a guidance. And the next is how to sit down. And let's see whether sitting in the floor, is it good or bad. You would have seen a poll come up, put up by Rukshana. Is sitting in the floor good or bad? Let's see. All of you can go on and do the voting. So can you please, all of you who are there, participants, can you vote? You can go on and choose. What do you think, whether sitting in the floor is good or bad? Go on and do your voting and press submit. So counting down on the voting, 5, it'll stop in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1.
Okay, surprising. Okay, 90% of you say it's good and 10% say it's bad. So majorities feel it is good. Uh, let's see. Well, I'm not telling which is correct or which is wrong. It's just your opinion, and let's see what my opinion is. So sitting in the floor, kids, if they are sitting in the floor, do encourage them to sit in the floor and keep moving around. For kids, I wouldn't say any particular posture is strictly to be followed. If they move around and let them enjoy whatever they are doing, do not restrict their activities. But if they are doing something for in a particular posture for prolonged period of time in one posture, you need to ask them to keep changing the posture. But more than sitting on a chair, encouraging them to sit on the floor is better. So compared with kids, if you go on to the elderly with the pain and aches in the knee and back, you cannot ask them to sit in the floor. For them, sitting in the floor might not be good. Depends on what all ailments they have. It might not be good to sit in the floor. So I will mix Tamil along with this. So in case you have any issues, you can message and chat and give us queries. So for other viewers who are more in Tamil, so பெரியவங்களுக்கும் சிறு பசங்களுக்கும் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும். எல்லாரும் தரையில் உட்காந்துட முடியாது. முட்டி வலி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தரையில் உட்கார முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உட்காந்து எந்திரிக்கிறதே அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். எந்திரிக்கும் போது சப்போர்ட் தேவைப்படலாம். நடக்கும்போதே ஸ்டிக் வச்சு நடந்தா வலி இல்லாமல் நடக்க முடியும். எந்திரிக்கும் போது ஏதாவது பிடிச்சி எந்திரிச்சாங்கன்னா அது வசதியோடு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இதில். ஸோ நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போது தரையில உட்கார சொல்ற ஸ்கூல்ல எல்லாம் பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு தான் போய் தரையில உட்காருன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப இருந்து இப்போ இருக்கிற கிட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெஞ்ச்ல கிளாஸே வந்து தரையில எடுக்கிறாங்க. கிண்டர் கார்டனுக்குலாம் கிளாஸ் இஸ் என்கரேஜ் டு சிட் இன் த ஃப்ளோர் அண்ட் பி டேக்கன். ஏன் அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்கு தெரியுது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சிட்டிங் இன் த ஃப்ளோர். ஒவ்வொருத்தரோட அந்த கிட்ஸ்க்கான ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும். உங்க சேர்லயே உட்காந்து பழகிட்டாங்கன்னா கீழே உட்காராம இருந்தா அந்த ஜாயின்ஸோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும். அவங்க ஆக்டிவிட்டியும் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது தரையில உட்காந்தாங்கன்னா மூவ்மெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். ஒரே பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல உட்காராம இருந்தா இட் இஸ் பெட்டர். அப்புறமா இன்னும் எல்டர்லி அதெல்லாம் வரும்போது இப்போ வர வர இந்த யோகா அதெல்லாம் எவ்வளோ சீரியஸா பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். எஸ்பெஷலி இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யோகா இஸ் பீயிங் ஃபாலோட் மோர் அண்ட் மோர் பை எவ்ரிபடி. அந்த தரையில் உட்காந்து பண்ற போஸ்டர்ல சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் தேர். சயின்டிஃபிக்லி ஃபுல்லா ப்ரூவ் பண்ண முடியாட்டியும் இட் இஸ் பெட்டர். சம் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி கீழே உட்காரும் போது பிளட் ப்ரெஷர்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகுதுன்னு. பட் கிளியர் கட் எவிடன்ஸ் இல்லை. பட் ஃபீல் குட் ஃபேக்டர் இஸ் தேர். பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை தரையில் உட்கார்றதுனால. தரையில் உட்காரதுனால தப்பு கிடையாது. அன்லெஸ் மூட்டு வலி இந்த உட்காரதுல கஷ்டம் இருக்குன்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா உட்கார வேண்டாம். பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆகாம இருந்தா போதும். அதுக்கு அவங்க டாக்டர்ஸை பார்க்கும்போது அவங்க அட்வைஸ் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி உட்காரலாமா இல்லையான்றத கேட்டுட்டு உட்காரலாம். யோகா எல்லா போஸ்டர்ஸும் பண்ணலாமா இல்லையான்னு அவங்க கேட்டுட்டு பண்ணலாம். ஆனா குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி உட்காருது, இது பேரு டபிள்யூ சிட்டிங். இது வந்து கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. திஸ் இஸ் டோட்டலி ப்ராஹிபிட்டட். இது பண்ணும்போது ஹிப் ப்ராப்ளம்ஸ், நீ ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. குழந்தைங்க யாராவது இப்படி உட்காரத பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக இதை கரெக்ட் பண்ணணும். மிச்சபடி மூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இப்படியே உட்காந்து விளையாடுற குழந்தைங்களை மாற்றி உட்கார வைக்கணும். ஐதர் ஒரு சைடாக உட்கார வைங்க, இல்லாட்டி சமணங்கள் போட்டு உட்கார வைக்கணும். இது டபிள்யூ சிட்டிங். தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்றது, இதுக்கும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கு நெட்ல. தமிழ் கல்ச்சர், இந்தியன் கல்ச்சர், தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு. ஆக்சுவலி ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஓவர் ஈட்டிங், நிறைய சாப்பிட்றது அவாய்ட் ஆகிற சான்சஸ் ஆதார். இதுக்கும் சில ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம முன்னாடி குனிஞ்சிட்டு சாப்பிட்ற சமணங்கால் போட்டு சாப்பிட்றதுனால வயிறு கொஞ்சம் அழுத்தின மாதிரி இருக்கனால ஓவர் ஈட்டிங் சான்சஸ் லெஸ். அப்புறம் தி கிளைம் தட் முன்னாடி ஒவ்வொருத்தரையும் குனிஞ்சு நம்ம சாப்பிட்றதுனால வயிறு டைஜஷன் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி கிளைம் பண்றாங்க. அப்புறம் இன்னொரு ரிப்போர்ட் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் காலுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா போறதுனால அது வந்து ப்ரூவ்டு. பிளட் பிபி வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும். சமணங்கால் போட்டு உட்காரதுக்கும் நம்ம சேர்ல உட்காரதுக்கும் பிபி வேரியேஷன் இருக்கும். அதனால பிளட் வந்து காலில் போகாம இன்டெஸ்டைன்ஸும் ஸ்டமக்குக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுனால ஃபுட்டு செரிக்கிறதும் அது அப்சார்ப்ஷனும் வில் பி பெட்டர் அப்படின்னும் கிளைம்ஸ் இருக்கு. ஸோ தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்றது ஆக்சுவலி பெனிஃபிஷியல் தான் நான் நினைக்கிறேன். அதனால யாராவது இந்த கிட்ஸ் எல்லாம் தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா ஏன் குழந்தைங்களை தரையில் உட்காந்து சாப்பிட வைக்கிறீங்கன்னு கேட்காதீங்க. அவங்க யாரெல்லாம் சாப்பிட முடியுமோ அவங்களும் சாப்பிட விட்டுருங்க. ஆனால் அதே சமயத்தில் பெரியவங்க யாரும் தரையில் உட்கார முடியலையோ அவங்கள ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தரையில் உட்காராம இருந்தால் போதும். அவங்கள மேலே உட்கார வச்சு சாப்பிட்றது அவங்களுக்கு நல்லது. ஸோ கண்டினியூ டு டூ இஃப் யூஆர் டூயிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் விச் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் கல்ச்சரலி ஓல்ட். ஸோ கல்ச்சர்னு சொல்லும்போது நம்ம
கல்ச்சர் வந்து ஆக்சுவலி எவ்வளவு அட்வான்ஸ் நமக்கே தெரியல. நிறைய விஷயங்கள் ட்ரெடிஷ்னலா பண்றதுல பல அர்த்தங்கள் இருக்கு. அதோட எக்ஸாக்ட் அர்த்தம் நமக்கு தெரியாட்டியும் சில இடத்துல பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதனால டாபூஸ், மூட நம்பிக்கைக்கும் ட்ரெடிஷன்ஸ்க்கும் நம்ம வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். மூட நம்பிக்கை கூடாது, பட் அதே டைம் சில கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை ரீட்டைன் பண்றது நல்லது தான். ஒன்றும் இல்லை, இந்த வணக்கம் சொல்றதே எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான இதுன்னு இப்போ கொரோனாக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ உலகத்திலே எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்றாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு நம்ம பண்ற கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் விட்டுறாம கண்டினியூ பண்றது முக்கியம். Few other cultural whatever I say in Tamil, please make sure you say it in English also. There are a lot of requests. Okay. So our traditions must be respected and culture must be respected. So there's a difference between taboo and tradition. So make sure that you're able to delineate. It might not be possible to delineate everything. If some of the culture is not harmful, until we know the exact advantage of the old culture, it's better to follow the culture until we realize what's the real importance of it. That's what I wanted to mean. So other aspect is carrying a kid. So குழந்தைங்களை இடுப்புல தூக்கிட்டு போறதுன்றது it's been so traditionally been followed among our culture. So this is actually scientifically proved. Hip dysplasias, குழந்தைங்கள இடுப்பு பந்துக்கின மூட்டு விலகி வெளியே வர்றது can be குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. So difference between Indian and Western population, Indian population incidence of this particular problem is very, very less compared with Western population. Just because it is assumed that we encourage helping our kids sit in the hips where they place their legs on either side in abducted position. In that position, அந்த மாதிரி காலை விரிச்சு இடுப்புல உட்காரும்போது குழந்தைங்களுக்கு வர இடுப்பு பிரச்சனைகள் கம்மியாகுது. எஸ்பெஷலி இன்னும் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வயசு, பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் the kid starts walking, at that age group it's beneficial to make the kid sit in the hips. But ammaku there are issues. Mother do have issues because of this. They might have hip pains, but as the kid grows up, probably you should leave this. But this is not advisable to that extent, where an adult, definitely the carrier will have problems, and definitely not this way. So this is definitely not advisable. Maybe Ravi Teja might have advantages, but definitely not advisable. So for kids, குழந்தைங்க எப்படி உட்காரலாம், குழந்தைங்க எப்படி வேணா நிறைய வகையில உட்காந்து they like to enjoy. அவங்க அவங்க பண்றதை என்ஜாய் பண்ணி பண்றாங்கன்னா பண்ண விட்டுருங்க. ஆனா ரொம்ப நேரம் ஒரே மாதிரி உட்காந்து பண்றதை வந்து try to avoid prolonged abnormal postures. Basically அவங்களோட முதுகும் கழுத்தும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். See how the spine, back and neck is positioned. Too much bent in that area is not advisable. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறாங்கன்னா ஓகே, குப்புறப்படுத்து படிக்கிறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஓகே. குப்புறப்படுத்து படிக்கிறதோட அண்ணாந்து படிக்கிறது, rather than prone sitting, supine is better. But sitting and reading, உட்காந்து படிக்கிறது தான் பெட்டர். புக் வந்து ஒரே பொசிஷன்ல இருந்து படிக்கிறது பெட்டர். பட் அதுக்கு நீ இப்படி காலை வச்சு படிக்கிறது நாட் பெட்டர். ஏன்னா லோவர் பேக் வந்து நாட் ஸ்ட்ரெயிட். ஆனா பசங்க புக் படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா, இஃப் தே ரீடிங் புக்னா let them read, because it's rare to find them reading book. So let them continue their good habits. உட்கார்றதுக்காக don't change their habits, rather than spending time on mobile. If they're spending time on reading books, let them do it unless they're changing their posture frequently. அங்க படுத்திருக்க பொசிஷன் அடிக்கடி மாத்திட்டு இருக்காங்கன்னா எப்படி வேணாலும் படுத்து படிக்கட்டும், விட்டுறலாம். மொபைல் யூசேஜ் முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. Not we encourage to use mobiles for as a kid. Try to avoid. If they are reading something or using it for reading purpose, it's fine. But again, books are better than mobile all the time, because there are a lot of distractions in the mobile, and going to bed with mobile is not advisable. If they're going to bed with books, it's very, very good, very good habit. Do not stop them from reading while lying down. At least reading while lying is a good habit, rather than not using mobiles and lying down. குழந்தைங்க பெருசாக அந்த மொபைல் யூசேஜ் ஆகும். அப்புறம் ஒரு வயசுல இப்படிதான் படுத்து தூங்குவாங்க. நைட் எல்லாம் டிவி பார்த்துட்டு இப்படிதான் படுத்து தூங்குவாங்க. ஸோ திஸ் ஃபார் adolescent kids who do not listen to us, it's hard to correct them. So we can just advise that this is not a good posture, and try to convince them to move away from this posture.
So watching TV. So TV பார்க்கிறதுன்னு சொல்லும்போது there are various positions which we watch TV. But in awkward position, lying on one side, ஒரு பக்கம் சாஞ்சிட்டு பார்க்கிறது, everything is not advisable. Especially nightல இப்படி ஒரு பக்கமா படுத்து பார்க்க high chance of getting neck pain. Night அப்படியே படுத்துட்டு you would sleep throughout the night. So that is not at all advisable. So sitting properly like in this position where the back is straight is the ideal position. டாக்டர் இப்படி சொல்லிட்டீங்க, இப்படியே உட்காந்துட்டு எவ்வளவு நேரம் தான் டிவி பாக்குறதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு மேக் எவ்ரிபடி சிட் இன் திஸ் பொசிஷன், பட் ட்ரை டு சிட் இன் திஸ் பொசிஷன் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள். ஆனா அடிக்கடி மூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்து பொசிஷன் மாத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஸோ சிட்டிங் இந்த டிவி அப்படின்னு பார்க்கும்போது தெர் ஆர் ஃபியூ அட்வைசஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த இன்ச்சஸ் ஆஃப் டிவி, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல உட்காரணும்னு தெர் ஆர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். சப்போஸ் ஒரு 32 inch டிவினா ஒரு 4 அடியில் உட்காரணும். It's 42, it's 5 already. It's 55 inches now, 7 feet from distance from the TV monitor. And the same way, the angle of the TV from your eye, it must be at the eye level, so that you கீழே குனியாம நிமிர்ந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி. And the vision, it must be 40 degrees. So இதெல்லாம் it will increase your ergonomics. வலி இல்லாம இருக்கும், but effect of the TV also will be better. டிவியை வந்து 20,000 10,000 இருந்து 60,000 கொடுத்து வாங்கிட்டு you buy an expensive TV, then you're not utilizing the effect of it, means it's waste. So there are various modes like night mode, day mode, sound effects. Whether you're watching a sports channel or a movie, you have to change the setting for the eyes as well as the ears, and so that you can get the maximum effect out of it. So utilize the various modes in the TV for your eyes and ears. And sofa, the looks of a sofa is very, very important for us. That's what we usually see. Sofa வாங்குறதுக்கு முன்னாடி couch, ஹாலுக்கு டிவி பார்க்குற இடத்துக்குலாம். But on the sofa you have to sit and see how it suits you for your height, for your leg length, how exactly to choose. Mr. Ganesan will elaborate to you. And the purpose, whether you will be eating in that position or you will be watching TV or you're going to read a paper. So it varies. So imagine yourself in that, and it must be for that purpose rather than just looks. The purpose is very important so that your sofa or couch is comfortable. Easy chair, rocking chair. வயசானவங்க நிறைய பேர் இது யூஸ் பண்றது பார்த்துருப்போம். ஆக்சுவலி இதோட அட்வான்டேஜ் இருக்கா என்னன்னு கேட்டா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அட்வான்டேஜஸ். Rocking chair, ஒவ்வொரு தடவை when you sway, you need to use your body muscles to அது ஊஞ்சல்லே நம்ம போனோம்னாலும் நம்மளே அந்த center of gravity muscles வச்சு மாத்தினாதான் it will keep moving. So you need to use your core muscles to keep rocking. அந்த muscles யூஸ் பண்றனாலே நமக்கு வந்து சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கும்போது நம்மளோட muscles of the spine and back and stomach use ஆகும். So muscles will be stronger in the elderly. So rocking chairs are good, but at the same time எந்த மாதிரி rocking chair னு பார்க்கணும். Chairs like this ரொம்ப வளைவோட இருக்குனா it might back will be curved, it's not advisable. Little more straighter ones, கால் ஃபுட்டுக்கு சப்போர்ட் இருந்தா பெட்டர். கால் தொங்கிட்டு இல்லாம with support it is better. Best would be the chairs like this where you can adjust the back so that it is straight, leg can be adjusted. Is the best kind of easy chair. இது பண்ண முடியாட்டி choose a chair where கால் foot can be resting on the floor. So it must suit your height. Any easy chair or rocking chair is not good. It must suit your height and back and the size of the body for it. There's something called zero gravity position. Some chairs are zero gravity chairs where in this position your neck, back, knees and joints are the most favorable. But I don't vouch for this. இது உட்காரதே கஷ்டம் எந்திரிக்கிறது, but they claim this is to be the best position for sitting. But how useful it will be, I do not know. We have to see over time. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி kneeling chairs are available. This again, I do not know how useful it will be. There are so many marketing things which are there. We have to use it and see. So chairs பொறுத்த வரைக்கும் அதான். So toilet purpose. So next poll question. So in the மூணு type of இதுல which one you think is the best toilet position? One வந்து Indian, another one semi-Indian, next is European. Poll starts now. So give you 5 seconds to finish the poll. எல்லாரும் vote பண்ணுங்க. 5, 4, 3, 2, 1. Poll over. Let's see the results. Okay, results வந்து 78% feel
Indian toilets are the best. 2% feel and the semi-Indian is best. 3% feel, 16% feel European is best. இதில் யார் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன். யாருக்கெல்லாம் இந்தியன் டைப் வந்து உட்கார முடியுது, பேசிக்கலி அது வந்து அவங்க நீ இப்போட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை பொறுத்து அந்த அளவுக்கு உட்காந்து பழக்கம் இருக்குன்னா இந்தியன் இஸ் த பெஸ்ட். பட் அவங்களுக்கு அந்த முட்டியில பிரச்சனை இருக்கு, ஹிப்ல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா they cannot squat means European is the best. So why Indian is the best if you can squat அப்படின்றதுக்கு we will see now. So we as humans are actually evolved and designed to squat. ஏன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Because this is a large intestine, பெருங்குடல், இதுல ஒரு மசில் இருக்கு. This muscle is supposed to be in kinked position, கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் this பெருங்குடல் when you are sitting in a 90 degrees. But the squatting position ரொம்ப நல்லா இடுப்பை வளைக்கும் போது that kink அந்த வளைவு வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆகுது. So constipation, hemorrhoids, fissures chances straining while passing வந்து கம்மியா இருக்கும். So it is a better position. This is scientifically proved. So the 90 degrees இப்படி உட்கார்றதுக்கு இந்த இடுப்புக்கும் தைஸுக்கும் உடம்புக்கும் 35 degrees இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் பொசிஷன். இது எப்படி கொண்டு வரலாம்னா கால் இப்படி வைக்காம யூரோப்பியன் டைப்லயும் கொண்டு வரலாம். எப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்டூலை வச்சுக்கணும். எந்த ஹைட் வைக்க முடியுன்றது உங்களோட இதை பொறுத்து. இந்த மாதிரி பாட்டி ஸ்டூல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் விச் இஸ் அட்வைசபிள் ஃபார் ஸ்பெஷலி எல்டர்லி. So but அதே sometimes knee and hips will be normal, will be able to do, but still அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். That's because of their calf muscle. Calf muscle might be tight. அதனால பாதம் அப்படி கொண்டு வந்தாலே they have pain in the calf. So அந்த மாதிரி situationsல they might use this turbo stool where ankle is this position. When ankle is that position, again you will be able to maintain that angle between the thighs and torso. These are called turbo stools. So you can rub that. And next thing, whether you can use mobiles while you're at the loo, I would say there's no contraindication. அப்போதான் டைம் இருக்கு. நைட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க மொபைல்ஸ். அப்போ வந்து எப்போதான் யூஸ் பண்றதுன்னா மார்னிங் இஸ் த டைம் யூ கேன் யூஸ். பட் ஒன்லி திங் மேக் ஷுர் யூ வாஷ் யுவர் மொபைல் ஆஃப்டர் யுவர் எவ்ரிடே. டெய்லி மொபைலை மட்டும் சுத்தம் பண்ணிடுங்க. அதான் ஐ வுட் சே. கிட்ஸுக்கு வந்து அகெயின் கால் ஃப்ரீயா தொங்காம இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல உட்கார வைக்கிறதுக்கு அடாப்டர்ஸ் ஆர் தேர், யூ கேன் யூஸ் தட். ஆனா encourage them to squat on the floor. Do not discourage using squatting on the floor. அதே மாதிரி elderly, if they have difficulty, you can use this commode elevators. அவங்களுக்கு கீழே லோ கவுச்சஸ்ல எல்லாம் டிஃபிகல்ட்டி இன் கோயிங் டவுன், முட்டி வலி இடுப்பு வலி இருக்கவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். இந்த மாதிரி அடாப்டர்ஸ் வச்சிடலாம். ஆனா அடாப்டர்ஸ் வச்சுட்டு கீழே வந்து ஃபுட் எலிவேட்டர்ஸும் வச்சாதான் இட் வில் பி a comfortable position. ஆனா அந்த மாதிரி உட்காரும் போதும் if they have weak thighs-னா this kind of side rails either சுவர்லயே வைக்கலாம், either in the walls or it's attached like this will be better. Really old people who have difficulty in getting up, who have weakness of their thighs, who unstable அப்படின்னா இந்த மாதிரி lifts are available where இந்த மாதிரி உட்காந்து எந்திரிக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Really old people who are alone அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு this will be beneficial. So last part of it, laptops. How is it okay to use laptops? இப்போ எல்லாரும் working from home, லாக்டவுன்ல வீட்லயே உட்காந்து இந்த மாதிரி பொசிஷன் இஸ் நாட் அட் ஆல் அட்வைசபிள். ஸோ எது வந்து கரெக்ட் அதுக்குன்னு ஒரு 5 minutes வீடியோ பார்ப்போம். Okay, let's go on to the video. Hello, I'm Dr. Santosh Sahanand from Ortho One, medical superintendent over here. So I'm going to give you a few tips on how to work in computer over hours for most of the software professionals who work with the system. So let's see what are the difficulties you might be facing with your system. So most of us like working on a laptop. So this is the position you will be sitting in a laptop. This is okay, looks comfortable. But when you work for hours together in this position, and when you get involved in that, you tend to bend forward and be in this position for hours together. What are the disadvantages of this? You can see your back. The back is not in a straight position and it hunches forward. Your neck looks downwards. So your eye level and the system monitor level is not in the same line, which is not ideal. So the ideal position is to get the seat lower down so that
your eye level is at the same level of the system. But what's the disadvantage? Look at your elbows and shoulders. You need to go up on that, which is not ideal. Look at the position of your wrist. It's in maximum deviation. Hours together in this position is not ideal. So ideal would be to work like that, where you need a longer keyboard. And the other thing which would happen is working on the touchpad. Look at the position of your thumb. Thumb is in maximum abduction. So high chance to get tendinitis. We call it decurrent stenosynovitis. So having a mouse separately when you work a long hours is ideal. So if at all you still want to work on a laptop, try to use separate fingers to use that, and try to keep your wrist in a better position. So it's not good to work on a system like in a laptop for hours together. It's meant for traveling. If at all you still want to work on a laptop, you can use a Bluetooth keyboard separately and use a mouse separately. Why do I say that? See the position of your elbow and shoulders over here, and this is the ideal position. And again, laptops are not suitable for your wrists because all the keyboard is too crunched up together. It's not spaced out, and the mouse is also together. A separate mouse would be helpful. So now let's see what happens when we are using a desktop. So unlike a laptop which we saw, desktop, can you see the eye level and the monitor level is almost the same. You can still adjust your seats so that it becomes the same level. And in a desktop, you know, most of the common things are like that. You can adjust it up and down, which suits you best, elevate the level of your monitor according to that. So the same system working in a desktop, looking from above, you can see when you type, look at the position of your wrist. It's much more straighter than what you saw in the laptop, which is bad. And when you use your mouse, look at the position of the wrist again, and your thumb is much safer and in a better position. Unlike in the laptop where it was like that constantly, this is much safer. And when you're doing repetitive activities, this is more of an ergonomic position. So this is called office ergonomics. So when you work for hours together, your hand is spaced out, your elbow, your arm rest must be at the level of your keyboard, so it will be helpful. Your elbow is in a comfortable position, shoulders are good. If the arm rest is higher, you tend to do that, so your shoulders might hurt. You might get impingement. So this is an ideal position. Your arm rest position is also key over here. And the mouse in a separate position will be helpful. Too far ahead is not ideal. Mouse in about 1 to 1.5 feet from your elbows is the ideal position. Anything forward or away is not good. Anything over here is the best position. So if you see the leg position, you can see the foot is flat and you can see the leg straight, and there must be some space below your thighs. Your thighs must not be flat and hanging down fully pressed. Some space below your thigh is the ideal position for sitting, and you see the knee at 90, hip at 90. This is the ideal position for sitting. Okay, sorry if the video was Kathy, we will be uploading the same video in our Ortho1 website, and it will be available as, you can search YouTube as laptop ergonomics. The same video would be there, so you can use that. So in office, there are so many types of chairs which are there. So how to choose the chair, how to sit properly in the office, we'll move on to Mr. Ganesan, who will be elaborating us on that. Yeah, thank you, Dr. Santosh. There are very elegant and very informative talk and video. Over to Mr. Ganesan, Chief Physiotherapist, for the demonstration. Following that, we'll have some questions and answers. Good evening, everyone. I'll be sharing a small video, and I will follow it up. So we're going to select 3 chairs, and I'm going to show how someone sits on the chair it works on. No audio, Ganesan.
ஸோ இப்போ உட்காரும் போது பார்த்தீங்கன்னா மெயினான இது வந்து பேக் சப்போர்ட், நம்ம காலு, முட்டி, பாதம் என்ன பொசிஷன்ல இருக்குன்றத பார்க்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கேப் இருக்கு பேக்ல, பிளஸ் முட்டியும் பாதம் பார்த்தோம்னா முட்டி ஓகே, ஆனால் பாதம் வந்து அவங்க வந்து அந்த ஹைட் வந்து பத்த மாட்டேங்குதுன்றதுக்காக அவங்க பாதத்தை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளெக்ஸ் பொசிஷன்ல வச்சு மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதத்துக்கு நம்ம சப்போர்ட் கொடுத்துட்டோம். ஸோ பாடி வெயிட் வந்து ஹிப்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு, தையில பாதத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு. ஆனா என்ன ஆகுது, இப்போ அதனால வந்து பேக் சப்போர்ட் அவங்களால எடுக்க முடியறதில்ல. இப்போ நல்லா பின்னாடி தள்ளி பேக் சப்போர்ட்டோட உட்காருங்க. ஸோ பேக் சப்போர்ட்டோட உட்காரும் போது கால் வந்து திருப்பியும் தொங்குற பொசிஷனுக்கு வந்துடுது. ஸோ ஒரு பேக் பெயின் உள்ள பேஷண்ட் ஆல்வேஸ் அவங்க வந்து ஒரு பேக் சப்போர்ட்டோட உட்கார விரும்புவாங்க. ஆனால் உட்காரும் போது இந்த பாதம் இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து பாதத்துல இருக்கிற மசில்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும், அது டைட்னஸ் ஆகலாம், அது இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட் மாதிரி வச்சுட்டு கால் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டடா இருந்துச்சுன்னா பெட்டர். இப்போ முக்கியமான இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போ சேர்ல உட்கார்ந்தாலும் இந்த இடுப்புல இருக்க ஆங்கிள், முட்டி இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து நாங்க சொல்றது வந்து 90 and above இருக்கணும். அந்த ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா எப்போ உட்கார்ந்தாலும் கொஞ்சம் மேல தூக்கின ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா பெட்டர். ஸோ எப்போதுமே வந்து இடுப்போட அளவு வந்து முட்டியோட அளவுல இருந்து கொஞ்சம் மேல இருக்கிற மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கணும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா So basically, what I have tried to explain in the video is a person who's sitting on the chair, 3 things to be focused. One is the lower back region, the hip and knee angle, and the foot placement. So ideally, when you sit on a chair, you should be able to rest your back, the back rest. Your hip and knee should be at 90 level, or the knee should be slightly down than the hip, and your foot should be able to rest down comfortably. So if you're not able to do that, then you will tend to put some adaptations in your body to keep your feet down or try to slouch behind and get your back on rest. So that is what I'm explaining here. மேல தூக்கின ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா பெட்டர். ஸோ எப்போதுமே வந்து உட்காந்துருக்கணும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இவரோட ஃப்ரேம்ல பாருங்க, அவர் உட்கார்ந்துருக்காரு, அவரோட கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன் உட்கார்ந்துருக்காரு, ஒரு கால் முன்ன ஒரு கால் பின்ன வச்சு உட்கார்ந்துருக்காரு. அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த ஹிப் நீ ஆங்கிள் பாருங்க. ஸோ இதுல வந்து அவரோட முட்டி வந்து ஹிப்பை விட மேல தூக்கின ஆங்கிள் இருக்கு, பேக் ரெஸ்ட் நல்லா உட்கார முடியுது, பாதமும் ஃபுல்லா கீழே வைக்க முடியுது. ஸோ இந்த சேர் வந்து அவரோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற சேர் கிடையாது. இதுல கம்ஃபர்டபுளா உட்காரணும் அப்படின்னா ஒரு காலை நீட்டி உட்காரணும். இந்த சேர்ல இவருக்கு உட்கார போது கால் நீட்டி உட்காருங்க. ஸோ எவ்வளவுக்குள்ள கால் நீட்டுறாரோ அப்பதான் வந்து அவரோட முட்டி வந்து இடுப்பை விட கீழே இறக்குது. அதுதான் வந்து அவருக்கு ஏதுவான பொசிஷன் இந்த சேர்ல. ஸோ இப்போ இந்த So in this particular picture, you can see this particular person is taller than the previous person, and when he gets his feet closer to the chair, you will find that his knee goes higher than the hip level, and he is able to sit with the back support comfortably, but the hip and knee angle is not at the appropriate angle. And you can also see the base support, that there is a big gap between the thigh to the knee. So this is sometimes in a long sitting, people tend to have some pain at the back of the thigh where the load of the chair gets compressed on this part of the thigh, and we get sometimes people getting some hamstring cramps or strain at this area. And so this chair ideally is not an appropriate chair for this particular பொசிஷன் இந்த சேர்ல. ஸோ இப்போ இந்த சேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்லேயும் நிறைய இடத்துலையும் காமனாக அவைலபிளாக இருக்கிற சேரு. ஸோ இதில் ஒருத்தங்க அவங்க வந்து உட்கார்ந்தாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன தேவைப்படுதுன்றதை பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த சேர்ல வந்து அவங்களோட கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனில் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கும்போது பாதம் வந்து கீழே ரெஸ்டடாக இருக்கு, முட்டியும் ஹிப் ஆங்கிள் பாருங்க, ஹிப் வந்து முட்டியை விட ஹைட்டான இதில் தான் இருக்கு, ப்ளஸ் அவங்களோட பேக் வந்து இதில் சப்போர்ட்டடாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஹைட்டு இந்த சேர்ல இருக்கிறது வந்து இவங்களுக்கு ஏதுவானது உட்கார்றது. ஸோ இந்த சேர்ல இப்ப இன்னொரு ஃப்ரேம்ல இருக்கிறவங்க வந்து உட்கார போறாங்க. ஸோ அவங்க ஃப்ரேமுக்கு இந்த சேர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இவர் கம்ஃபர்டபுளா உட்கார்ற பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் முன்ன வச்சிருக்காரு, ஒரு கால் உள்ள மடிச்சு உள்ள வச்சு உட்கார்ந்துருக்காரு, ஹேண்ட் சப்போர்ட் எடுத்துக்கிறாரு. ஸோ சொன்ன விஷயத்துல பாக்குறோம். ஸோ பாதம் கீழே இருக்கு, முட்டி வந்து இடுப்புக்கும் அதோட ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே தூக்கி இருக்கு,
தொட வந்து கீழே சப்போர்ட் ஆகாம அங்க வந்து பெரிய நல்ல கேப் இருக்கு. ஸோ அங்க எதுவுமே ரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்க முடியாது. பேக் ஆனால் சப்போர்ட்டட்ல இருக்கு. ஸோ இவருக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது வரும். நம்ம வந்து அவரோட இடுப்புல இருக்கிற இது வந்து ஹைட் இருக்கணும். ஒண்ணு இதுல உட்காரும் போது அட்லீஸ்ட் அதே லெவல் அளவுக்கு வருது. ஸோ இவர் வந்து ஃபுல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு காலை நீட்டி உட்கார வேண்டியது வரும். ஸோ இந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு போனாதான் அந்த முட்டியோட இதுக்கு கீழே கம்பல்சரியா வரும். ஆனா சேர்ல இருந்து எந்திரிக்கும் போது அவர் கால் மடிச்சுக்கணும். 2 கால் மடிச்சுக்கோங்க, பின்னாடி தள்ளி உட்காந்துக்கோங்க, தென் எந்திரிக்க வேண்டியது வரும். ஸோ அவரோட ஹிப் பொசிஷனும் முட்டி பொசிஷனும் கனெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிப் வந்து முட்டியை விட கீழே இருக்கு. ஸோ இது வந்து அவருக்கு ஏதுவான கிடையாது. ஸோ இதுல ஜாஸ்தி நேரம் உட்காரணும் அப்படின்னா இந்த பொசிஷன்ல வச்சு ஒன்று கால் நீட்டி உட்கார வேண்டியது இருக்கும். அப்பதான் கொஞ்சமாவது முட்டியோட அளவு கீழே இருக்கும். So if you see in this image, this particular chair again is not an appropriate chair for this candidate. And this plastic chair is a very common chair that is quite often used at homes and places outside where people get to sit. And again in this chair we saw that how his hip tends to be lifted up when he keeps his legs closer to the chair. And in order to maintain that hip and knee angle, he has to sit with the legs completely straight. Only then he will be able to maintain that position. And whenever he keeps the legs completely straight, the leverage of his long legs will add up load anteriorly to his body. So again, this is not an appropriate chair for this person. ஏதுவான கிடையாது. ஸோ இதுல ஜாஸ்தி நேரம் உட்காரணும் அப்படின்னா இந்த பொசிஷன்ல வச்சு ஒன்று கால் நீட்டி உட்கார வேண்டியது இருக்கும். So these were the 3 chairs we saw, and so I picked up the last black chair. It's an adjustable chair. So an adjustable chair is always gives us an option of changing the height, and this also has an option on the armrest which can be changed in the height. We also get chairs which can incline behind to up to 30 degrees, so we can adjust according to our body posture. So now I've summarized here of all my 3 chairs and the candidate sitting on the particular chairs. So you can see the first image where the backrest is difficult for her, and you can see the feet not getting supported at all. She needs to go into a flex position on the foot, and this plastic chair is of appropriate height for her. And again, the adjustable chair where she can adjust, she is able to maintain a good posture on this chair. Whereas my other candidate who was on this particular chair, you will see that he is still struggling to fit into all these 3 chairs, where in the first image his gap between the thigh and the knee is very far off. Only then he is able to sit. And in the plastic chair, as mentioned in the earlier image, this contact between the base and the leg does not happen if he keeps his leg. So if he sits in this position for a long time, he's going to develop a lot of pressure on the hip joint. So the weight is going to be more around the hip joint more. So the height adjustable is a better option for him. But for his height, he might still need a little more higher chair which can make him sit with less discomfort. So that's about how you can just choose a chair appropriately according to your body height, and then use them efficiently and sit properly as mentioned in the earlier talk. So that's nice, Ganesan. The demo of what kind of chair is right for you and how to choose. Is it appropriate to use a small cushion? If you have that, like the plastic chair, to use the small cushion at the back so that it will accommodate the smaller the back. You can have a few questions. If you want, you can type your questions on the screen. We'll be able to answer. So can you repeat the question? I was muted. No, will a small cushion at the back, especially when you have pain in the back,
and I sit for a long time, will it help? Yeah, ideal position for the back, they say it's 100 degrees between the thighs and the back. Rather than 90, 100 is better. But your lower back always has a curve. So to accommodate that curve, if you can have a cushion in the lower back, it will always be better. Good. What about sitting on just hard surface? I think that's what that person means. Sitting on a Yeah. hard surface. Is it good for the back and the legs and the knee? Or should you always have some mattress or cushion or something to sit on? Yeah, hard surfaces, if you're not used to it, you're not going to be comfortable. Because in our society and culture now, even our foot is not used to walking in bare feet. So we see more and more of heel pain just because they've been using their slippers in all of the day-to-day activities. And once in a while, when they go for a temple or a yatra, when they go on a barefoot, they end up having severe heel pain because their heel pads are supposed to have cushions. Those cushions harden out more you use it in a harder surface. So if you are used to walking on a hard surface, you will be used to it. The same goes for your back, your prominences, and your knees. So if you're not used to sitting on hard surfaces, anything if you try to do it new, it's going to hurt you. There are going to be issues like bursitis. Bursa are things where there's fat between the skin and the bony prominence, and there might be inflammation of those bursas. So if we want to avoid it, it's better to use those yoga mats, which are meant to be smooth and help you do those floor activities. If that was a question. Good, thank you. And what about sleeping? Do you necessarily have to use a mattress to sleep, or sleeping on the floor is okay? What is your suggestion? Yeah, again, the same. When you sleep on the side, the bony prominence of your hip is called the trochanter. If it's not used to taking hard surfaces, it might get inflamed. So why do you want to sleep on a hard surface? On a firm surface is okay. Hard surface may not be okay, but firm surface is okay. Very soft surface which takes the curve of your back is not advisable. It should be slightly firm so it has some resistance. That's a better way of sleeping. Often, sometimes the doctors advise, the GPs tell patients if they have sleeping back on the pain. floor, I would like to add sleeping on the floor, I would like to add something where sleeping on the floor is something different, and getting down to sleep on the floor is another thing. If you get down to the floor, you can sleep comfortably on the floor is one thing. But squatting down fully and getting your legs straight and then sleeping is another thing. For that, your hips and knee must be supple enough to be able to squat completely on the floor. If you have issues with your knee and hips, squatting down itself will be an issue. And every time when you get up in the morning, there is going to be an issue with your knee. So that also must be taken care. Getting down and getting up must be with support. So rather than trying to sleep on the floor just for the sake of sleeping on the floor, you can use a firm surface on the bed and sleep on something elevated if you have issues with your neck, knee and the hip. Now, very often the elderly especially, they feel bad when they have to use support, when they have to get up from the floor. You know, I tell them it's quite all right and it's quite good, and you always turn around and use your support of your arms and then slowly get up. So what do you say for that? Yeah, it is common to find among elderly, especially in people who are continuing to walk without support after 90s. Even if you ask them to use a cane, they would definitely say no. Why I should use a cane when I'm able to walk without a cane? That's more of a psychological thing. When they're able to, they just want to continue to walk without support. They want to prove that they can be independent. That's actually a very good attitude. But at the same time, if at all there are issues, if you're unable to do certain things,
it might complicate things. You will not be able to do certain other things which you are able to do. For example, if you're able to walk 10 yards without stick, you would be, after 10 yards, you might have some pain and issues. But if you use a stick, the 10 might be 30 yards with comfort. So your activities which you want to do will still be retained. That's for walking's sake. But at the same time, sitting alone, if you're sitting and getting up without support, you might, when you get up in the morning, you will have pain. So the entire morning for a couple of hours or 3 hours, your activities would be restricted. You would want to go for a morning walk. Because of this pain, you wouldn't go for a morning walk. Because of that, your day-to-day activities might be hindered. That's the reason we ask you to use support whenever necessary, so that other activities which is more important for you can be continued. That's how it is. One question is from Mahima. While working from home, how often should I take a break to do some exercise? Yeah, every half an hour is ideal, but it's practically might not be difficult. It might be very difficult to take a break every half an hour. Your work flow will be affected. So sitting in one position for more than half an hour is going to be some issues. In the sitting position itself, you can do the stretches, upper body stretches, stretch your knees, stretch your legs, try to lift your base out of your chair using your armrest. That's how you should keep moving, even though you're concentrated on your job. But when you're working from home, make sure those tips, you don't sit in the bed and work. Use your table and desk to work at home. At least every 2 hours, you must get off the chair and move around. Otherwise, there is going to be some issues at one point of time. Now, what stretches you may do? We have already had demo by Mr. Ganesan earlier on. If you look at the net or YouTube, you'll be able to see that. Some more questions about sleeping on the floor. I think you've already answered those questions. One thing, can you show the stretches again, sir? Demonstrate them? Can, yes. So work from home, as sir mentioned, every 2 hours, if you're going to do a small break, you can just take components of movement and stretches. Movements, we have a video which we have uploaded on our website and YouTube. Simple movement exercises. So you start from the head, go down all the way. You just do movements which are our basic anatomical movements of the joints. So you do those movements. Stretches, particularly use your front of the shoulder stretches. So those are your pec stretches which you can do. You have bicep stretches, forearm stretches, and use a lot of the hip stretches. So these will be the muscles which will be constantly on a shortened position because of your sitting and working. So if you get those stretches, it is very good. At the end of the day, do a good stretching session, so you will know that you have stretched and relaxed all the shortened muscles, so that your next day you don't carry forward those shortening aspects. Okay, what would you say for all these beds which are being advertised? They are meant for people with back pain and being recommended by associations and things like that. And what is your opinion on them? How good are they, and can we take them literally? Sir, can you come back with the first part of the question? Which beanbags? No, the mattress and beds. Some advertisements claim that you can get rid of your back pain if you use that particular mattress and beds. Is it true? No, not exactly. You cannot get rid of back pain with just sleeping on a mattress. It can avoid back pain, but you need to get to do strengthening. Your muscles must become stronger, basically, to get your back pain off. And you should avoid the postures which is giving you the back pain. You should identify the things which are cause for the back pain and strengthen your back to avoid back pain. But certain beds which change in position over time, where the bed goes inside after a while, is prone to have back pain.
these foam beds, we need to keep rotating the beds around. You need to keep flipping them so that the position of the cushion doesn't change. That's one important thing for back pain with regards to bed. If it gets wet, there is a higher chance that with kids bedwetting, there's a higher chance that the bed will be deformed over time. So for that, the best would be a mix of spring plus foam mattress, which has the least chance of having that kind of a deformation. And even the spring mattress, if the spring doesn't work in certain areas, again, it's going to change. So keep a watch on your mattress, keep changing them if it is not in a particular position. That's what I would advise. And keep changing them at least every month, rotate them head to foot end, and keep flipping them. Certain beds you might not be able to flip if a spring mattress is loaded on one side. So you must make sure which type of mattress you're using and how to maintain them. You must be aware of that. So, yeah. Mr. Parameshwar wants to know, the children are sitting in one place and watching television as well as looking at the mobile. You need suggestion, which is already answered by Dr. Santosh. But anyway, would you like to give an answer one more time? Yeah, children, we need to encourage the children to do activities. Whatever activities they are doing, except mobile, is okay. Except watching TV and mobile. If they're engaged in some kind of activity, if they're moving around, if they're even in the floor, rolling around, moving around, or reading books in an awkward position for some time, it's okay. But awkward position for prolonged hours, toddlers, any position, it's okay because they will be moving around. But more than toddlers, if they're stuck with their mobiles in a position, not at all advisable. Especially mobiles, not just for the posture, for the brain development, everything. Mobile is not at all advisable. Wean off the mobile for all kids below, I would say, 12. Do you have any thoughts on a chair for dining? We don't dine for a long time, but however, when you sit, what is good for the guts, for circulation and all that? Can you throw some light on that, please? There is no clear-cut evidence, but certain cultures where they sit low has better, more benefits. Like Japanese, where they sit with a low height table, and where their legs press against their, thighs press against their abdomen, reduces the volume of the stomach and the compression, changes the motility of the gut. They say that's beneficial rather than sitting straight on a chair. Slightly lower position is better, but it might not be possible for everybody. So sitting in a chair with a straight back is advisable. Laid back position for eating is not at all advisable. Good lighting is required. Armrest is not required for dining chairs. Most of the reading chairs would be suitable for dining, I would say. There are a few questions repeatedly about scoliosis. I would advise all those questions to consult your spine specialist, because scoliosis is a general term where there is curvature of the spine sideways. But there are so many types of them. There are severity also varies depending on the type and severity. It must be addressed. It cannot be a generalized thing whether you can use or sit or do certain exercises. So it must be personalized. It is individualized way of treating each type of scoliosis. So I would advise you to consult your spine specialist and take his advice on the recommendations. Right. If there are no more questions, shall we wind up this meeting? Well, just a couple of them I'll take, sir. One is sitting on a Swiss ball and bean bags. It does not, both of them do not have good back support. It's just the base. So when you sit on that, your muscles must work. If you're sitting without your muscles working, you would tend to slouch or sit in a couched position, which is not advisable over a long time. Using that for an exercise, for some kind of activity related thing, it's okay. But I wouldn't advise to use that for a prolonged time, not advisable. Swiss ball, yeah, Mr. Ganesan will elaborate on Swiss ball because he's got. The general recommendation for a Swiss ball concept is that if you sit on a Swiss ball,
there is going to be no stability where you can sit in one particular posture for a particular minute also. So what will tend to happen is you will tend to keep moving your joint, and you will be shifting your line of gravity and center of gravity front and back to the side, everything. So that will allow the muscles to shift the load to one area to another area, so that you can not allow to go into a fixed posture for a long time. So that's the only advantage which people say, that if you sit on a Swiss ball, it is easier. But on the practical front, I'm not sure how long you can just sit and concentrate on the work. So that's an individual's call. You should try and see. So a couple of questions which I would like to take is a good driving posture. We are coming up with a few more sessions in the maybe next month we'll be coming up with another session where the entire session is going to be on driving postures, on a cycle, on a two-wheeler, on a car, and different types of car, how to sit, how to drive in the car, how elderly must get in and get off the car. And the other sessions would be on home workers. I mean, house day-to-day cleaning, washing, mopping. What's the ergonomics of that? That also would be covered within the next 2 months. So keep seeing topics every Saturday. And another question, there were repeated questions on the work from home. You can access the laptop ergonomics. Please search for laptop ergonomics in YouTube. I just uploaded them. You will have tips on how to work on the laptop at home. And this video, whichever session we had, would be up in Ortho1 website shortly. There are maybe last two questions. Dr. Natarajan wants to know what pillows, what type of pillow should be used, and is keeping a pillow back. I think what he means is pillow being the smaller the back, is it good or not? Okay, pillows must be firm enough. Again, the same, it must be firm, not too soft, not too hard. What size? 2 inches pillow for the straight position, position where you face upwards. But in positions where you lie on your side, as our spine specialists would have told in the previous sessions, your neck tends to go this way if the pillow is too small. So your pillow must be bigger if it's on the side, depends on your shoulder level also. So it must be individualized. So if you have a practice of lying on the sides for most of the hours, you need to ask your wife or somebody who's with you to know whether you predominantly lie on your side or you lie straight. So if it's a position where you lie predominantly on the side, you need a bigger pillow, which is about 4 inches. If you're straight, it must be a smaller pillow. There are pillows which are smaller in the middle and higher in the side. You can try that out if you mix both. So the last two, core muscle strengthening and back muscle strengthening are good for the mechanical back pain, isn't it? From Mahima. Yes, Mahima, I agree with you. Then nature has prolonged the necessary control mechanism. Example, prolonged wrong posture will initiate pain and force a person to change the posture. How does a man still manage to go against nature and land up in problem? Just a comment. Thank you very much for the comment. It's anonymous. So I'll wind up this meeting, and with announcement that next Saturday it will be on care of bone and joint in the diabetes. So please do attend. Keep the day and time free. So thank you all for attending this webinar. And I thank Dr. Santosh Sanan and Mr. Ganesan for the excellent presentation and very valuable uploading. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. See you next week. Thank you, John.